Imagina una niña de 12 años que, tras la muerte de su madre, su padre lo llevaron, abandonados en un orfanato de un convento católico. De repente, para esta niña pequeña, ya no le queda nadie en este mundo a quien pueda llamar suyo. Él se consigue un lugar donde vivir, pero las monjas que dirige en este convento trata a los niños con mucha severidad, donde otras chicas crecieron y se convirtieron en monjas. Ella solía vivir aquí para convertirse en una cosa se la ha quedado grabada a la niña, tuvo que hacerse rico de alguna manera, que el mundo jams lo abandonó de nuevo, y tan pronto como cumple 18 años ella, abandonar el convento para perseguir su comienza, y los próximos que vendrán, a lo largo de los años, ha construido un imperio de la moda, lo quien lee la moda femenina a todo el mundo, redefinir para siempre la definición de, pero en este viaje suyo hubo muchos, también hay controversias involucradas. Engaño, venganza, biddle después de todo cuando la empresa completamente arruinado. Esta chica lo ha vuelto a hacer, empecé todo desde cero y gané $1,000,000. Convertía a la empresa en una compañía valorada en $10. La historia trata sobre Coco Chanel, que no tenía dinero, na buena educación, ni mundo. Yo era alguien a quien él podía llamar suyo. Tu mo logró todo eso en su vida. Logró lo que solo había su era. Coquini nació en la ciudad francesa de Semer, creció en una familia pobre. Su padre y él era vendedor ambulante y su madre trabajaba como moza de cuadra. Cuando Coco tenía solo 11 años, su madre miró y su padre la dejaron en un orfanato de monjas, con la promesa de cuando tenga algo, cuando llegue el dinero, volver y le dar a Coco, y él se lo llevar de aquí. Pero es dia nunca llegar, no iba a hacerlo, y a esta corta edad, era la tienda de Coco Chanel, no existe otro lugar en el mundo, aquí, entre estas estrictas monjas, cada segundo, para Chanel, ser disciplinada es como, era la cárcel, era equivalente a vivir en, pero uno de los, le gusta mucho, después de su jornada laboral, shale se viste, y había que hacer sombreros, mientras hacía esto, se dio cuenta, resulta que le gustaba el diseño de ropa y sombreros, mejor que otras chicas hacía en dolo, y tuvo que concentrarse en esta habilidad y debería funcionar. Con esto en mente, solo 18. Coco Chanel en el convento a los 18 años, excepto por un hombre de la ciudad de Moliens, ella vino a vivir a la pensión, mientras vive intenta mejorar sus habilidades. Piscina en una pequeña tienda para DDUN se confeccionan los uniformes de los soldados. Solier. Coco ha estado tratando de aprovechar cada oportunidad que se le ha presentado hasta ahora. Buscaba algún que diera aliviar su pobreza. Pudo salir de la trampa y finalmente, la oportunidad liga a él. Muchos soldados que vienen a la tienda a menudo, el talento para cantar de Chanel, también elogia su belleza y, un día, un soldado le lleva a un evento musical. Este evento de invita a venir pero Coco Chanel se dio a conocer en la alta sociedad. Tuve la oportunidad de estar entre la élite y aquí, pero por primera vez vio su estilo de moda y su forma de vida. Había observado y vigilado atentamente. Pero, aquí hay otra cosa que llama la atención de Coco. En este evento, qualquiera puede subir al escenario, podía actuar. Aunque tenía que cantar, no sabía cantar,
pero estaba seguro de que ella pude render mejor que los demás. Y este un paso hacia tu vida para siempre. Su actuación estaba a punto de cambiar. Al público le gusta muchísimo. Que ella tiene un trabajo de medio tiempo en este café. Consigue un trabajo como artista. El murciélago de Coco, aquí funciona. Su belleza la presencia de animo al coraje la ayudaron un poco más. Me dio la oportunidad de ganar dinero. Ahora Shale, ella trabajaba en el columpio todo el día y por la noche. También actuaba en clubes nocturnos. El público está fascinado con su carismática personalidad. Y pronto se convirtió en un famoso empresario millonario. La atención de Bolson se centra en Coco. Acli balance acerca a Coco desde el frente. Y Adams expresa sus sentimientos abiertamente. Para Coco, este momento fue algo donde su vida está a punto de tomar un nuevo rumbo. El camino que siempre había soñado recorrer. Yo había estado observando. Entrada en la alta sociedad. Burocratas, empresarios y ricos, interacción con ellos. Todas estas cosas que antes solo un sueño, ahora lentamente, la realidad se estaba imponiendo. Y en poco tiempo, Balin, después de salir con Chanel, su personal, ella se muda a la mansión. Aquel Coco, Chanel tiene acceso a todo. Ella solía imaginar joyas raras, perfumes y deseos de gran valor artístico. El estilo de vida de Coco durante su infancia. Ahora todo es suyo, pero gradualmente Coco fue. Un gran defecto es visible en los vestidos de diseñador. Estos son los vestidos de la clase A moderna. Su novio solía regalar fue muy incómodo. Porque la mayoría de las marcas de diseñador a menudo, el diseñador principal detrás de esto fue menos. Cuyos deseos incluyen series de sentadillas pasadas y las mujeres que usan batas tied body gowns pueden respirar adecuadamente, no podía permitírselo. Vendí las conchas en el mercado. Se observa un hueco que el puede lanar en su. Estaba a punto de cambiar de opinión. Dinero se cuida la ropa una a una, y delante entonces. Las mujeres en la alta sociedad europea, solo juegos de cuna pasados, ajustados y largos, los vestidos de gala se consideran sofisticados y elegantes. La concha de Coco tenía algunas características distintivas, diseñó algunas prendas que, una combinación de estilo y comodidad con sofisticación. Ella también se cuidaba. A menudo, con esta ropa, pudes parecer de clase alta. Ella asistía a fiestas donde otras mujeres. Ella acudía al vestida con sus trajes tradicionales. Chanel tenía un aspecto completamente diferente al de los demás. Por ello, poco a poco se hizo famoso, en algunas zonas de la ciudad. Incluso las personas más influyentes comenzaron a hacerlo. Y Chanel ahora comprendía que la vida, le dar una oportunidad mayor y más favorable que esta. Si no lo consigue, insistir en obtenerlo, creando una pequeña instalación en casa, desde donde ella toma este trabajo como un, puedes empezarlo como un negocio. Pero aquí, el problema era que para dirigir el negocio, Coco quería capital. Pero Paulson, trata a Coco como a un compañero, ni como socio comercial. Por eso Paulson decidió dedicarse a esa profesión. Cierto interés en invertir, pero la concha del Coco es solo para alguien. No quiero estar con un hombre rico. Tenía que labrar su nombre y una carrera por sí misma. Para entonces, Coco está muy frustrado. Ella frecuentaba constantemente los círculos de la alta sociedad.
vivia rodeta de gente pero no era. También invertí en su proyecto empresarial. Pero entonces Coco, Arthur Capel entra en la vida de. Arthur Capel era amigo de Bolson, un hombre rico muy inteligente y ambicioso. Era un empresario inglés y le encantaba el cacao. Le gusta y no solo le gusta el cacao. Pero también estaba convencido de que sin duda lograría algo en la vida. Aumentaron y gradualmente ambos, la cercanía comienza a crecer. Después de lo cool cuando Coco tenía 26 años, se muda Bolsonaro, romp con Arthur y medita pares con él, a una nueva ciudad, con un nuevo sueño, y tan solo un año después, en 1910, hice mi primera aparición en una call concurrida de Paris. Abrieron la tienda y desde el primer día la pareja y Coco había separado sus roles, donde Coco se centra en el deseo y las ideas innovadoras, ella hacía sombreros con él, mientras Capel estaba, negocios con conocimientos financieros y empresariales. Gradualmente, la singularidad de Coco, este destino es uno de los más populares en la sociedad francesa. Personalidades influyentes y famosas, Coco Shell se convierte en la primera opción. Heco a mano para mujeres ricas en tienda, sombreros deseados para combinar con sus atuendos. Y a medida que su marca crecía, Chanel comienza a expandirse en el mercado. También empieza a hacer ropa de deseo. El público objetivo de Coco desde el primer día estaba todo arreglado. Él era simplemente un miembro de la élite francesa. Dirigida tu ropa de deseador y la estrategia de Shell consiste en fabricar sombreros. Desde el primer día queda claro que si el dinero se necesitaba rápidamente, si quería ganar dinero, debería obtener la ayuda de los más ricos y, dirigida personas influyentes, hay que crear clientes, y además, importante coloque los productos tendrán que ser elevados a donde, las élites francesas pasan la mayor parte del tiempo, y uno de esos lugares era, Ciudad de Douai, donde reside la rica sociedad francesa. La gente de élites se va de vacaciones y de compras. Y en 1913, Shell lanza la segunda tienda estratégica está ubicada en la zona más elegante de la ciudad. Abrí en la zona y esta tienda también fue la primera tienda, al igual que su ingenioso deseo de producto y se hizo famosa por su moda moda, pero muy pronto Shell tendrá que afrontar los retos de su vida. El primer gran desafío estaba por llegar. El año 1914, para entonces, la Primera Guerra Mundial ya había comenzado. Y miles de personas se ven privadas de sus trabajos de veras y dejar los negocios ir al frente de batalla. Para representar a tu país, en su esencia ahora las esposas se ocupan de sus negocios, trabajos y gestionaban fábricas. Y para estos fines, no había necesidad de ropa lujosa. Y esto las marcas de moda de lujo reciben la mayor parte. Iba a ser doloroso, pero Chanel lo logró. Harsh se toma el tiempo como un desafío. Hizo otra apuesta y coloca el mercado, entendí la demanda. Ahora hay demanda en el mercado, tales ropas que, ahora las mujeres trabajan largas jornadas en las fábricas. Así pues, Chanel ha reducido toda su gama de productos, cambiando a una tela de punto especial, comienza a desear ropa que tenía esto, la mayor necesidad era en el momento actual y, Shell para los millones de mujeres trabajadoras del país, igual de sa moda y elegante, decida ropa útil y pronto,
La generación joven, una nueva necesidad en una nueva era. Chanel estaba sirviendo a su país por. La ropa se convierte en su primera opción. Chanel lo demuestra una vez más. No importa con grandes sin los desafíos de la vida, te devines. Cada vez que le das valor a la persona, pero la vida de Chanel, que los verdaderos desafíos apenas están comenzando. Ni siquiera había sucedido. Cuando Chanel celebró su éxito, su vida personal estaba en su mejor momento. Un cambio drástico estaba a punto de ocurrir. El año 1918, Arthur le confiesa capel Chanel que él nunca podrá casarse con ella. Del acaudalado si reculo aristocrático británico, antecedentes de Chanel, él era muy diferente a ella. Estaba en un orfanato. Ella creció en la alta sociedad de la época. Un origen huérfano para cualquier empresario. Casarse con una mujer con es inaceptable. Por eso Capel, en 1918, se casa con Diana Wyndham. Pero el matrimonio, la relación de Chanel y Arthur incluso después, no termina. Su romance continúa. Para Chanel solo hay una cosa en este mundo. Solo había una pareja la que podía llamar suya. Pero esta fue la última alegría de Chanel. No iba a durar mucho. Tan solo un año después en 1919, el coche de la pareja, Chanel murió en un accidente. Cuando recibí esta noticia, completamente devastada. Su mayor apoyo emocional, su vida amorosa, su familia, lo perdí todo de un plumazo. Pero después de perder su único apoyo, el dolor interior de Chanel se transforma en ira. Chanel estaba ahora decidida, a más ricos que los llamados ricos, y elajar gala de su poder ante la sociedad. Querella hacer un fondo de huérfano, las mujeres también pueden dominar el mundo juvenil, y luego, 2 años más tarde, en 1921, Chanel lanza un perfume, Chanel No. 5. Este perfume toda la industria de la moda y el mercado del lujo. Estaba a punto de iniciar una revolución. Perfumes principalmente de una sola flor. Chanel No. 5 estaba hecho de perfume. Al de du sintético complejo. Una fragancia con múltiples capas, que utiliza moléculas. Fu credo para oler como una sola flor, no parca perfume. Transmite una sensación de misterio y elegancia. Por primera vez, el perfume se comercializa como una marca de moda. DND, la ropa de Shelley es muy eran caros. Este perfume, por otro lado, era un lujo relativamente asequible. Las mujeres de clase media también están utilizando ahora la marca Shell. Este perfume es muy famoso. Sucede que en cuanto ves la marca Chanel explota. En pocos años, el producto que guardaba dentro, estaba en un bolígrafo, y en un ángulo. Ella convertía Chanel, en la marca más popular de Paris. Rico D. Las celebridades comenzaron a usar sus deseos y. Coco Chanel es la mujer más poderosa de Europa. Se convertía en uno de los emprendedores. Y en 1930 su sucursal en Paris. Su empresa tenía 4,000 boutiques. Más de 100 trabajadores trabajaron y Chanel. Ahora también legaban ofertas de Hollywood. Chanel ahora decía vestuario para estrellas de cine. Deseado para que en las películas estadounidenses, lujo, y promover la moda. Pero a finales de la década de 1930, toda Europa está a punto de entrar en una fase oscura. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Paris. Miles de empresas pertenecen ahora al partido nazi. Había dejado de dejarse influenciar. Chanel. También será la mayoría de sus tiendas. Y aquí es donde Coco Chanel,
La historia se divide en dos partes principales. Una que la propia Coco Chanel describe y, la segunda, que la mayoría de los investigadores creen, según Coco Chanel. Ella fue miembro de la Primera Guerra Mundial. En cuanto empezaron a salir, se fue a vivir a Suiza. Pero lo cierto es que Chanel estaba en París. El hotel donde se encuentra el jefe nazi. Chanel se alojaba en los aposentos y, según los rumores, Chanel tiene una alta posición en el ranking. Tuvo una aventura con un oficial alemán. Udezeler durante la guerra. Todas las demás empresas se enorgullecen de este momento crucial. Devastada por el ataque, Chanel, las tiendas operaban en secreto. Algunas según los expertos, esta es la razón por la que Chanel hizo esto, porque sentía que Alemania, ella ganar la guerra y su negocio sobrevivir. Pero el partido nazi perdió la guerra. Esta controversia se intensifica aún más, se vuelve más grande cuando muchos escritores y autores. Existen numerosas acusaciones de este tipo contra la Coco Chanel, lo que deja claro que cuando Francia, Alemania estaba causando estragos en 1895, Coco Chanel para salvar tu negocio. Tu encantadora personalidad y tu alto, con los nazis utilizando la red level, libros y medios similares, tan pronto como salieron las publicaciones, el pueblo francés, ahora han empezado a boicotear a Coco Chanel, con la cual también su imagen pública, ella qued muy afectada. Ahora Chanel, es absolutamente seguro quedarse en Paris para Shell finalmente será su empresa, Suiza durante los próximos años entra. Pero es largo, Shell también entretenía al mundo de la moda entre sus periodos. No había dejado de observar su esencia, el temor cristiano en el mercado como las marcas se estaban volviendo gradualmente más grandes y, con sus corses ajustados, faldas pasadas y, recuperando el mercado de manos de Shilwit, que no ha convencido. Chanel sentí que era, el sentido de la moda volvía a limitar a las mujeres. Lo está haciendo. Como cree que la moda debe ser modo y práctico, con la misma creencia regresa a su lugar de origen. Ideas reintroducidas, y recuperar tu reputación perdida, para volver a triunfar en la industria, pero ahora Coco tiene unos 71 años, ellos y sus competidores pensaron que, su intención ya ha terminado, pero como, Coco lanza sus nuevos deseos, se desaparecen todas las ideas erróneas sobre la competencia, tweed se modo elegant y suave. Chaqueta sin culo con tela, faldas rectas Chanel una tras otra como esta. Ella sigue lanzando productos que eran, se hizo extremadamente popular tan pronto como llegue, Chanel lo dijo una vez más y por última vez, había demostrado su valía de 1950 a 1960, los trajes de Chanel gozaban de un estatus social elevado. Se había convertido en un símbolo. Las esposas de los políticos, celebridades y light adinerada mujeres, Chanel tenía algo túnico, era una adicta al trabajo extrema. Yo también hago eso en daily studios, trabajando en el lanzamiento de nuevos deseos, y luego, en el año 1971, a la edad de 87 años Coco, Chanel ha dejado este mundo. La casa de moda Chanel sigue siendo una de las más populares del mundo. Entre las marcas de lujo más prestigiosas hay uno. Hoy, los ingresos anuales de Shell, los informes varían entre 17 y 20 mil millones. La historia de Chanel nos lo demuestra una y otra vez. Nos recuerda que una vez que una persona está decidido a conseguirla a cualquier precio.
sigue siendo igual, sin importar la hora que sea, ya si pobreza revisas personales o, no importa cuántas dudas o tiempo tengas en la sociedad, yo porque no encontra, si es humano. Si perseveras en tu trabajo, poco a poco lo lograrás, crea identidad y lugar. Muchas gracias por ver el vídeo.